Yes, yes. Hi. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады всех приветствовать. С нами сегодня замечательная, удивительная женщина, которую я знаю уже много-много лет. Она приходит к нам в офис в Чикаго и устраивает программы различные. Рада вам представить Сэнди Туркингтон, Mедиум. Hi, Sandy. Hi, Rita. How are you? Very good. We're gonna have lots of participants joining right now. So Good. I'll introduce you first, so people will know who you are. Дорогие друзья, Сэнди получила вот такой подарок, что ли, с небес. Она с детства общается с ангельским царством. Она может слышать, видеть, чувствовать души ушедших и ангелов. А также Сэнди является доктором философии в области эзотерики. И, в принципе, дары медиума пришли к ней с рождения. Она также является автором книги, соавтором книги с другими эзотериками. Ну и принимает участие в различных выставках и консультирует людей. Okay. Hi, everybody. Hi, Sandy. Hi. How are you, Michael? Good. So let me ask first question. Rita will translate or will. Okay. Okay. First question. You know the situation in the world is horrible, and we have. In the United States, we have biggest number of cases and biggest number of deaths, unfortunately, than anybody in the world. So what's going on? It's first time in our memory when every country locks themselves down. What's going on? Майкл спрашивает у Сэнди о ситуации в мире сейчас, о том, что происходит и почему, в принципе, она считает в Америке больше всего случаев заболеваний, как пишут у нас газеты и наши медиа. В общем, Сэнди поделится с нами информацией, которая у нее есть по поводу ситуации в данный момент в мире и в Америке. Go ahead. Thank you. Well, first let me begin by, this is the first time that we've ever experienced something this tragic in the world. It doesn't impact just one area, it impacts the whole global world. And when I had sat down with Spirit and while I was meditating, they showed me that this pandemic is something that's going to leave as quickly as it came in. However, it's here to help us come back to where we once began. It's here to help us spend time with ourselves, getting to know. Sandy, I'm sorry, we need to translate, so you need to make a okay. pause. Yeah, okay, sorry, I forgot. No problem. I'm honored. Ну, Сэнди говорит о том, что как она общалась с ангелами, и ей показали ситуацию, что это вирус уйдет так же быстро, как он пришел. Но на самом деле это все нам дано для того, чтобы помочь нам в уединении, помочь пообщаться с самим собой, войти в свое собственное состояние внутри себя и посмотреть, что происходит с нами. То есть это помощь для нас на самом деле, так говорят те, кто общается с Сэнди, свыше ее ангелы. You can continue. Okay, thank you. And with this, we need to learn to take time for ourselves to go within and it's showing us all of our fears. It's showing us our behavior. It's helping us to realize that there is more to life than
the everyday life that we live. It shows us to spend time with ourselves and with our families. И также показывает те страхи, которые мы испытываем, которые выходят наружу в данный момент времени и помогают нам преодолеть эти страхи. Они просто открываются со всех сторон. I believe that it is helping us to put perspective back into our lives. Это все для того, чтобы помочь нам и показать, что для нас важнее всего в этой жизни. It teaches us to trust and to show compassion to all people, all races, all creeds. И также показать нам, что мы должны доверять друг другу, доверять всем народам в мире и не чувствовать, чтобы ни один из народов не чувствовал себя лучше других. It also helps us learn to trust God, that all will come into the right order. И, конечно же, верить в то и чувствовать веру в Бога, который придет и обязательно расставит все по своим местам, который знает и видит, что происходит с людьми в мире. People who were delivery people that had jobs that they felt that they were less than, are now our heroes. И люди, которые чувствовали, что их работа, то, чем они занимаются, не самое главное для многих других людей, они теперь оказались героями и находятся впереди и помогают всем, как только могут. It teaches us to love and respect each and every one, no matter who they are, what they do, and love them. Ну и, конечно же, проявлять заботу и внимание всем, кто вокруг нас, и независимо от их принадлежности, и независимо от того, чем они занимаются в жизни, что мы, в принципе, все равны, и мы должны уважать друг друга. It breaks us from the material world, and as we begin to believe in the lighter and simple things of life. И в материальном мире показать нам, что есть всякие мелочи в жизни, на которые, может быть, стоит обратить внимание. И иногда они становятся более важными, чем серьезные материальные вещи. Sandy, I'm sorry, can I ask you a question? Yes. Okay. So is there something, some reason that pandemic appeared in China, or it's just coincidence? What I feel that I do believe... Let me translate. Я спросил, дорогие друзья, это вопрос был, есть ли определенная причина, почему пандемия, эпидемия появилась конкретно в Китае, или это просто совпадение? Yes, please, go ahead. Okay, I do believe in my heart of hearts, and from what I feel, and they tell me, is that it was going to be an attempt. However, it did become an accident. Accident? Yes, it did somehow. Somehow. Okay. So there is no particular reasons, it's nothing, it's just accident. No. In the beginning, I felt that it was malicious, but then they decided not to do it, and somehow it got out anyways. Mm-hmm. Переведи. No, that's fine.
Переведите. В общем, она считает, и ей так показали ангелы, что, в общем-то, это случайность. И на самом деле, ну, как бы было преднамерение какое-то, намерение было, но на самом деле потом оказалось, что это случайность, что это началось в Китае. How do you feel it, and when do you feel, or you'd like to continue? Yes, I feel that fear, like everybody is looking for an answer because they're so fearful. And no matter what happened, it happened. And we need to pick ourselves up and not live in this fear and not go on trying to probe at the situation right now. Our main concern is helping one another to become healthy and strong, because us being strong as a nation and other nations will be able to stamp out any of this that goes on. Она чувствует, что вокруг и везде, конечно, очень много страхов, но мы должны преодолеть эти страхи все вместе и просто поднять себя, вытащить из этой темноты, из этих страхов. И самое главное, чем мы можем помочь друг другу, это быть здоровыми и сильными, и мы должны в этом помогать друг другу, как можем. The angels tell me that the greatest thing that we are going through now, which is far worse than the virus, is the fear itself. And it's important that we stay positive, stay strong, and not allow this fear to enter into our energy. И самое главное, опять же, она повторяет еще раз, что ангелы показывают, что самое главное для всех, для нас, не быть негативными, не стоять, не находиться вот в той темноте, которая, возможно, на нас влияет со стороны медиа, а быть сильными и позитивными. Самое главное, позитивными, мы все вместе преодолеем. Сэнди, tell me, please, as a medium, you communicate with dead people, right? Yes, I do. When I was young, I started seeing spirit. I started feeling things, knowing things, hearing things. And as time went on, of course, I was born in the early 50s. So when time went on, it became stronger and stronger. Okay. Have you ever tried to communicate with people, those who died from that virus, to find out maybe they have more information, being on the opposite side already? I'll translate, I'm sorry. Друзья, я спросила, как медиум, она общается ли с мертвыми. Она говорит, да. И это у нее появилось уже в далеком-далеком детстве. Но я тогда задал вопрос, как вот сейчас, пыталась ли ты общаться с теми людьми, которые умерли от вируса, для того, чтобы выяснить, может быть, они знают больше, чем знаем мы, живые. Okay, please. Many of them are telling me that they didn't even realize they had the virus. Many are saying that they thought that they simply had a quick cold or something and did not realize that they had corona. Многие из тех, с кем смогла общаться Сэнди уже по ту сторону, они сообщали о том, что они даже не знали, что у них вот такой, что у них вирус, что они думали, это просто какая-то легкая простуда или то есть не было реализации, что это настолько серьезно. Some are telling me it hit so fast that they could not. Okay, I'll read Okay. it. Yes. My grandma passed away. Anna, her name is Anna. Can you see it? Yes. Yes, you can. Okay.
Let me Yes, you translate so everyone will know. У нас есть вопрос про бабушку, которая ушла и которую вот, спрашивающая очень по ней скучает и просит Сэнди пообщаться с ней, вот, если есть такая возможность. And Sandy, I will make it wider, a little bit wider. Maybe there is a term. How long you may communicate with dead people? Is it dependent on a year, 1 day, or how long? How long have I been communicating? No, with dead no, people? not you. How long it may take time for you, let's say. Before they can. Yes. All right. Some people say that it takes a few days. When somebody dies and I go to their wake or funeral, I often see them there. They come to visit and see what's going on with them. So I can connect with them as soon as they pass. Mm-hmm. Okay. And I can even see when someone's going to die. Really? Right before they die, I can tell when people are going to die. What information do you need to, let's say, Anna ask, how do you connect with some relative of asking people? You know what? Do you need to know name or date of birth or date of death? Well, all I need to do is connect into like Anna's asking me right now, and I am connecting with her and her energy. And once I connect it with her and her energy, I usually just need her name or to see a picture. And then I can go into her energy and I can see that her grandmother is with her always, that she is giving her messages all the time. And because when someone dies, we get so locked within our grief that we allow the emotion to take over what is actually going on. And if we can learn to step back from our emotions for a moment, you can feel them. You can feel their energy. You can feel and sense when a loved one is close to you. And Anna, her grandmother, every night comes into her room, her bedroom, and she kisses her on the cheek. And if Anna would just, when she goes to sleep at night, if she would just lay still for a moment and she could feel her grandmother's energy. Let me translate. Okay, I'm sorry. It's too long, yeah. Okay. Сэнди говорит, что бабушка приходит к ней постоянно, и она с ней все время рядом, но мы так часто даем волю своим эмоциям, когда наши близкие, родные уходят, что мы не можем их почувствовать, поэтому надо отступить как бы от эмоций, оставить их, уйти от эмоций, и тогда мы будем чувствовать их больше. Ну и еще она сказала, что бабушка приходит каждую ночь и целует в щеку свою любимую внучку, и просто это можно почувствовать, если успокоиться, погрузиться, и она обязательно это может почувствовать. Our loved ones, what happens is when we are upset and we grieve, they grieve as well because they want to help us and they can't. Когда мы опечалены, когда кто-то уходит, и мы думаем о них, и у нас эмоции превалируют, то мы не можем им помочь, тем, кто ушел. Поэтому нужно... И они в то же время, когда уходят и чувствуют наши эмоции, они не могут помочь нам. Вот. Самое главное – это отстраниться от таких эмоций грусти и печали, когда кто-то уходит. They give us, yes.
Okay, we have another question because it could be many questions, and we will try to bring up as many as we can. All right. How Elena, her name is Elena, she's asking how she can help her relatives in entire generations, the past generation and future generation, where all the young men are dying. She can show light, and she can show love, and she could send healing. She could ask for healing for all of her loved ones, past, present, and to help break whatever infliction that's going on. Вы можете послать любовь и свет всему вашему роду, и таким образом, ну и также исцеление. Вы можете послать вот энергии любви, света, исцеления и вашему всему роду, и тогда вот этим вы можете помочь. There is a reply from Anna, and she said that she feels her grandmother all the time. And you know what? Her grandmother is telling me that she can communicate with her. So just believe that her feelings that she's getting are true and real. Anna speak English, so she understood. I don't think it's that important for other. Сэнди сказала, что она, вот девушка, которая задавала вопрос про бабушку, она может чувствовать ее и с ней общаться. Maybe this question about. We have a question, lady asking you, her daughter and three grandchilds live in Spain. Can she or will she during this year to Spain to visit them? Can you repeat that? Okay, lady asking, she has a daughter and three grandchildren who lives in Spain. If she can visit them during this year, or will she visit them? Yes, she will. She will. She will, yes. To have patience, to ask God, ask the angels, and they will allow her to do so. Грета, хочешь перевести? Она сказала, что вы увидите, то есть попадете в Испанию, только надо иметь терпение, все будет нормально, вы будете там. Okay, we have another question. Okay, that's for us also. Can you say there is a former republic in former Soviet Union, Belarus, and now it's it's country Belarus. What's going on in Belarus? Because it's one of the former Soviet republic who don't have like a lockdown. All people are walking, all people are traveling, and because the president didn't give a special order or something like that. Belarus. It's where I was born. Okay. I believe things are going to change for the better, to stay positive and to just be strong and believe it will change.
Все изменится к лучшему, просто нужно верить и быть сильным, и не надо бояться. Все изменится, все обязательно станет на свои места. Белоруссии. Речь шла о Белоруссии. I'm hearing trust. I'm hearing trust very strong. Верить надо и знать, что все будет хорошо. Okay, Julian asked, do you see in nearest future geographic and timing about that virus and when it's going to be done? Okay. Finished? All right. I believe that in another, what is so? I would say 4 to 6 weeks left. 4 to 6 weeks started to change. Yes. Yeah. Or it will be completely gone. I would say by the end of May, maybe the beginning of June. Mm-hmm. It all depends on people, and people have free will, whether they can contain themselves and stay in lockdown. So you think the lockdown will be till end of May? Yes. Но она думает, что еще 4-6 недель, и, может быть, к концу мая, началу июня станет полегче. Do you feel that geographically Yes. is it And gonna it's affect? important, and because of free will, Rita, if people stay in and do what they're told, then we have a better chance of it moving quickly throughout each and every country. Все будет улучшаться, если люди будут слушаться, как бы сидеть дома, меньше общаться и следовать тем правилам, которые нам предлагаются. Тогда все будет улучшаться быстрее по всему миру. Okay. I see, just so you know, I see people in Russia having a harder time because of resources. So I'm asking people in Russia to be careful with their supplies of water and of bread and of staples that they need. Сэнди предлагает всем жителям России быть более осторожными с водой, хлебом, продуктами питания, как бы относиться аккуратно ко всему, что вы приобретаете в магазине, или, в общем, быть аккуратными и осторожными. This is the greatest strength that they will need to have have faith and endurance, for it will pass. Ну и самое главное вера в то, что все придет на свои места. Вера и позитив. Ситуация улучшится. Why did you take particular Russian? Because we're talking on a Russian audience, or is it just random? Почему вы спрашиваете, почему вы говорите только о России? Is it nothing wrong, nothing special that's about country, something going on in some different part of the world?
Well, I guess Michael asking why did you pick Russia? Is it? No, she something. Okay, Sandy, Hello. did you hear the question or not? No, I'm sorry. Something happened to my audio. Ah, Go okay. ahead, please. Okay, you said about Russia. Do you have something in mind because it's Russia, or because we are talking Russian with Russian audience? Nothing particular about Russia or some other country? Yes, because I'm speaking about Russia. Yes, I'm speaking on Russian radio. Yes. Ah, okay. What about I'm not other? singling them out. Okay, what about other country? Maybe worse, maybe better situation in the world, let's say? Do you have any specific? Well, I feel that with Italy, for example, they're going to have a much harder time because they've allowed the virus to travel more because they were not on lockdown as quickly and as other countries. В Италии более сложная ситуация, потому что не было карантина, не был быстро введен карантин. Now, I know someone who recently passed from Ireland, and the father passed away, and the son now has corona, and they don't have all of the tests to be able to test, like here in America, and they are more in harm. In Ireland? In Ireland, yes. Да, в Ирландии ситуация тяжелая. Она общалась с человеком, который ушел, и в данный момент сын этого человека болеет, там недостаточно тестов, и поэтому ситуация довольно сложная в Ирландии. We're lucky that we here are able to, we're aware of it. Our government is helping us to identify immediately when we get sick and for what to do for it, where other countries may not have that. Сэнди говорит, что здесь, в Соединенных Штатах, у нас правительство дает возможность определить, есть тесты, чтобы определить, есть ли у нас вирус, и, в общем-то, ситуация должна пойти на улучшение тоже в ближайшее время. There are lots of questions. Okay. Yeah. Okay, one question is, a lady is going through divorce, and she asking if there is some danger because her husband something doing to her, so it could be the life danger. That's what she think. What is her name? Stella. Stella? Mm-hmm. Stella, I believe that you will be okay to keep your strength. Don't be afraid to stand up for your belief and your truth. Стелла, да, для вас ответ быть сильной и стоять на том, что для вас важно, не уходить от своих желаний и своего понимания, куда вам надо двигаться дальше, и все будет в порядке. Ask Saint Michael, who is the angel of protection, to protect you. Who is her angel of protection? Ask her to call on her angel of protection. Okay. Michael. Michael is her angel. Oh, okay. Archangel Michael. Архангел Михаил. Yes. Да, Archangel. вам нужно соединяться с Архангелом Михаилом и просить у него помощи и защиты.
Do you have special saying how to connect to archangel or angel? A special Yes. connection. Yes, I connect with them. I see them. I hear them as well. They're on a higher vibrational level than our loved ones in spirit. I kind of missed it. Can you repeat it, please? Can you repeat it again? Oh, sure. Yes, I connect to the archangels and to guardian angels. Mm-hmm. And they are on a higher vibrational level than our spirits and loved ones. Да, Сэнди соединяется с ангелами и архангелами, у которых вибрации выше, чем те, кто среди нас, те, кто ушел. Since angels are messengers of God, all you have to do is ask them, and they will assist you any way that they can for your highest good. Все, что нам нужно делать, это соединяться с ангелами, архангелами. Обязательно они нам помогут и ответят нам на все вопросы. Только мы должны поднимать свои вибрации для того, чтобы их слышать. We are never alone. Each one of us has at least one guardian angel, as well as loved ones and spirit guides. И мы не одиноки. У каждого из нас есть хотя бы один ангел, который нам помогает, и гиды в духовном мире. Только надо, опять же, понимать, как правильно к ним обращаться. Но мы не одиноки. We have questions, but I do not understand. My mom, Valentina, she died on March 16, 2020. And then why she left herself? Why she, it means suicidal or what? Because she died or it was accident. You didn't, вы не написали, как она погибла. Потому что вы спрашиваете, она ушла сама. А так она или погибла, или она ушла сама. Потому что если она ушла сама, так она решила уйти сама. Это был акцидент. Или это было суицид, да, по-русски? Okay, how the name is Nadezhda, and she asked how to help her mom who died. All she has to do is release her to God and to tell her that she loves her and pray for her. Все, что нужно сделать, отпустить ее в высшие миры, отпустить ее к Богу и сказать, что вы ее очень любите, и отпустить. Okay, she committed suicide. She yes, she was very under depressed. The train. She depressed. Why? Can you tell? She was depressed. She had an illness, but she hid it among many people, and she was good at hiding her depression. And people would never believe that she would have done something like that, because she always appeared as being positive and happy, and she finally couldn't take it. Она была в депрессии, но очень хорошо это прятала, поэтому люди этого не замечали. Но это, в принципе, стало причиной ее ухода. In the old days, people used to think that suicide was people were going to go to hell, that they were, when they die, if they
commit suicide, and they didn't realize that that's a form of imbalance in their lives. В старые времена люди считали что если человек покончил жизнь самоубийством, он как бы идет в ад. Но на самом деле это форма дисбаланса, которая вот доводила людей до такого состояния. Это не всегда, что они попадали в ад, или это не доказано. She realizes now that she was wrong, and she is so sorry for those that she has hurt. Она теперь понимает, что она поступила неправильно и очень извиняется, просто просит прощения у тех, кто остался, кого она покинула. She will continue to work towards loving herself on the other side. Она будет продолжать работать с собой уже с другой стороны, для того, чтобы вылечить свою душу. And she's so sorry that she had hurt you in so many ways. И она просит прощения, опять же, очень извиняется за все, что она сделала в этом теле. And she asks for forgiveness from И you. просит прощения у тех, кто остался, и в первую очередь у дочери. Once she gets forgiveness from you, she can move on. Как только вы ее простите, она может двигаться и уйти туда, куда она должна уйти. She likes your new hairdo. Также ей нравится, она сказала, что передала, что ей нравится ваша прическа сейчас. Did she ask her, did she change her hair? И спрашивает, если вы поменяли недавно поменяли свою прическу. Если вы нас слышите, напишите. Если вы недавно сделали новую прическу. Sandy, we have another question. Okay. A lady asking about her son, and his mental incapacity, and he will be on May 9, will be 33, and she asked if he can get married anyhow, and anyways, and if she got a grandchild. Name is Maxine. Max. Mm-hmm. Okay. And what is her name? Her name is Larissa. Larissa. Okay. I feel like there is some way that he can get medication. So tell her to start looking to help him, because there is something that's going to help him. Once that he can heal himself, then Spirit will bring forth the child. But he has to heal a little first and heal the situations that he's going through right now. Сначала он должен полечиться, и вы можете ему в этом помочь. Она почему-то сказала медикаменты, возможно, это какие-то медикаменты, но сначала он должен полечиться каким-то образом. Hello? Yes, we hear you. И тогда у вас, тогда придут дети и внуки для вас. Но сначала исцеление.
Okay, did we lost you? Hello? Yes, we Yes. hear you. Okay. We I hear you, thought but that- we don't see you. Oh, Okay, How's now that better? now we see you. okay. Okay, sorry. I believe that things look hard right now, but they will eventually turn in for the better. So do not bring any negativity to the situation, and to think positive, because she's worrying so much about this that she's not allowing spirit to do the work to help her. Are you talking about the sun, right? The same Yes, woman. yes. Сэнди говорит, что вы слишком волнуетесь, вам нужно немножко отпустить ситуацию, но в то же время искать пути, чтобы помочь. Но оставьте свои волнения и дайте возможность также ангелам и духу вашего сына помочь ему. То есть I надо see убрать a волнение. change. Также она видит изменения. I do see a change for the better. Она видит возможности улучшения к лучшему ситуации с вашим сыном. Okay, we have another question, and that's about grandson. Name is Maria, and grandson who is only 6 months old, Alexander. He has oncology, cancer, eyes. So Eye cancer. Eye cancer. How can I help him? She asked. I believe that you said allergy, correct? No, cancer. Cancer. Oncology. Yeah. Okay, I'm sorry. I heard muffle, in the audio. Name is grandson is Alexander, and Yes, and he's her 6 name is months Maria. Yeah, 6 months old. Okay. Oh my gosh, poor baby. He is a blessing. Know that. He is a beautiful, beautiful soul. And with the right medication, they can help him pull through this. It's important for them to continue going to the right doctor to seek medical attention. У него удивительная светлая душа у этого ребенка. Мария, это вопрос для вас, если вы не про внука Александра. Она говорит, что самое главное найти правильное лечение, найти хорошего врача, помочь ему. There is a doctor that will help. И такой доктор есть, только нужно его найти. Sandy, remember about hair, right? You said new haircut. She said yes, and everybody asking what's going on with your hair. So she changed. That's what you asked. Do you hear, Sandy? Hello? Sandy? Flower instead. She turned her camera. Она повернула камеру. Sandy, do you hear? Now you should hear. Hello? Sandy? Hello? Yes, do you hear us? Can you repeat, please, one time?
There wasn't an answer from the woman whose mom had a suicide about her hairdo, and she said yes, she changed her hair recently. You were right. Her mother likes it. Her mother likes it. That's information to show she knows what's going on. Дорогие друзья, к сожалению, мы не можем задать Сэнди все вопросы, поскольку, видите, это надо переводить в одну и в другую сторону. Поэтому вы уж не обижайтесь, если чьи-то вопросы мы не задали Сэнди, но мы предполагаем, если, конечно, она согласится, мы будем делать еще какие-то программы и, возможно, частные какие-то вопросы, которые вы не можете здесь задать. Ну, посмотрим, как это будет. На самом деле, вы пишите нам, во всяком случае, в центр Сангейт. Может быть, мы сможем передать ей вопросы заранее, чтобы она могла ответить. Я пытаюсь искать вот то, что я вижу, то, что выхватывает, так скажем, какие-то насущные, достаточно серьезные вопросы. Когда выйдет замуж, когда женится, это дело такое. Какая работа? Вот больной ребенок, полгодика всего, так и тут понятно, да? This is good question about Cindy. Vera asking question. Her mom died May 5th, 2004, and the same day, but different. May 5th, 1973. Was my daughter, my sister was born. Is it a coincidence? So mom died May 5th, 2004, and her sister was born on May 5th, 1973. Well, but that's. Yes, it's just a coincidence. It's good. There was no reason behind that. Yeah, I was going to say same. Это совпадение. Это совпадение, ничего более. Да, я абсолютно то же самое вижу. Okay, we have a general question, not private one. Did you have something, soul people who still there, who are not incarnated, let's say, because of something suicidal or something not natural cause. Who were killed, for example. Something like that. Okay, what about them? Are they asking for help? Are they coming and asking for help? Those souls. Their souls? No, she asked about if those souls coming and asking for help because they are not incarnated, of course. So they are somewhere without peace. I believe that once you die and cross over, that you are greeted by your loved ones. Как только вы умираете и душа переходит в другой мир, вас встречают те, кто уже там находится в другом мире, ваши родные, близкие души. After you reunite with them, your loved ones, you then go to a place of rest. И как только вы с ними встречаетесь, ваша душа как бы идет в то место, где души уже отдыхают и успокаиваются. Once you awaken, you are then go through your life review. Затем вы проходите через проверку жизни. You are there with angels and your spirit guide, and they will show you
what went on in your life. И там мы уже встречаемся с ангелами, наши души встречаются с ангелами и архангелами, которые расскажут, что происходило в жизни, в этом теле. When reviewing your life, you then see situations and things that you could have done differently. И тогда вы, вот когда мы уже пообщались с ангелами, архангелами, мы можем увидеть, что в жизни мы могли сделать по-другому. With this life review, you are filled with love. And you view with love, and you stay with your life review until you can see everything clearly through the eyes of love. И в этом состоянии мы находимся в полной в любви, и мы видим всю нашу жизнь и жизнь в этом теле мы видим через призму любви. When you are doing this and you see things that you could have and should have changed differently, then you must learn to forgive yourselves. And the angels will stay with you until you are in total forgiveness and love and peace. И тогда, когда мы прощаем себе то, что мы сделали неправильно в жизни, ангелы находятся с нами постоянно, все время, и мы прощаем, и нас прощают нашу душу. И мы находимся в полной любви и в мире с самим собой. So in response to your question, I feel that souls are not suffering on the other side once they go through their life review and become healed. То есть души, когда души проходят вот это вот ревью своей жизни, они уже не мучаются. Then what happens is you have a choice. You have a choice to help others from on the other side for this world. You have a choice to go to classes and lessons, or you have a choice to just exist in the spirit world. То есть после этого у нас есть в наших душ, которые находятся по другую сторону, есть выбор, то ли помогать тем, кто остался на земле, то ли идти какие-то классы, то ли заниматься, или просто находиться в этом окруженном в духовном мире. I do not believe that loved ones suffer, maybe at the beginning, before they go through their life review, but I do not believe they suffer once they do. И я не думаю, что души, попавшие в другой мир, они мучаются. Может быть, до того, как они проходят вот это вот ревью жизни с ангелами. В принципе, она считает, что они там живут в любви. Once that we return to spirit, we have full enlightenment and we can see the big pictures. Когда мы попадаем туда, мы уже видим всю большую картину жизни, совсем не так, как мы видим ее, когда мы находимся на земле. We are all love and we return to pure love. И находимся в любви. Sandy, there is a good question. How about reincarnation? Yes, we can. Yes. There is continuation. What souls are meetings
have a meet if they not in other body. But those there are some souls that are not entering a body, so there exists somewhere, but not reincarnated yet, where they are. Yes, they are either helping loved ones to cross over, helping elderly people, helping suicides, helping all those that need us. They have jobs to do just like we do. Да, они. I was reading comments and I was kind of okay. So Is there they have jobs. Is there any recommendations what to read about it, and what books? Regarding what, reincarnation or? Yeah, I guess. There are many books out there. There are, let me see, what would be the best ones? There are books like Life After Life by Thomas Moody that talk about reincarnation, that talk about what happens on the other side. Raymond Moody is an author that does that, and I'm sure they have him in Russian as well. They have, right now I am I'm in the process, we're writing a book called The Last Breath and Its Experiences. It's a bunch of mediums who got together and we're all having a chapter on what happens after we pass, and this should come out in June or July. It's called The Last Breath. Да, Сэнди на самом деле работает с другими медиумами над книгой, которая называется «Последний вздох», но это будет позже. Cindy, I think we can conclude at the moment because we cannot answer all the questions anyway. It's been an hour or more, so really we appreciate your came and talked to our audience. И спасибо, дорогие друзья, да, что... У нас был вопрос, что рекомендует Сэнди почитать, допустим, посмотреть. Я спросила уже. Да, но то, что сейчас сказала, Сэнди сказала, друзья, она сказала, посмотрите Раймонд Моуди. Много написано Раймонд Моуди, это про инкарнацию. Почитайте очень много книг на русском языке в электронном варианте, бесплатно. Можете скачать или можете прямо на месте это почитать. Sandy, last question. How long soul is without body, let's say? How long can, it's general, of course, or it depends on something? And can soul be incarnated in a, let's say, in animal, not just in a human body? I don't believe that when we reincarnate, if we're talking reincarnation, I believe animals stay with animals and humans stay with humans. I believe that to be true. And how long it takes to be incarnated? You know what? It usually skips one generation. So your mother, you cannot reincarnate. Your great grandmother, yes, you can reincarnate. So I believe that it skips one generation. It depends on you. Once you get to the other side, we normally come back with the same family members, that the same people that we're surrounded by, we tend to stick with that. It's just a matter of timing within ourselves when we are ready. Обычно, когда происходит реинкарнация, пропускается одно поколение, то есть бабушки, прабабушки, вот, и она думает, что... И мы обычно
приходим в ту же семью своих близких. Необычно часто, это так она думает. И животные не реинкарнируют в человека. Это вот ее мнение. Животные в животный мир, а человеку человеческий. Michael, your microphone. No, that's probably would be it. And it's the first. Это первая такая, друзья, это первая такая вот программа вместе с Сэнди, но я думаю, что мы продолжим. Такое общение может быть тем, кому здесь не надо. Я знаю, что кому-то это не надо, кому-то не подходит. Это вот тут пишет про тетю Маню, как кто-то там спрашивает, да, и так далее. Поэтому, наверное, тем, кому надо будет, те придут, будут слушать наши программы. Заканчиваем, да? Да. Где-то? Окей, дорогие друзья. Thank you. We're concluding. Yeah, we're concluding. Thank you very much for participation, for great information. Дорогие друзья, благодарим вас за ваше участие в нашем эфире. Я хочу напомнить о том, что завтра в 14 часов, вот следующая уже программа будет завтра, в 14 часов она пройдет на канале «Сангейтск Казань» с Ольгой Викторовной. Так что мы с вами встретимся, потом будет 2 программы на нашем канале, где мы сейчас находимся, Сангейт Чикаго. Так что, дорогие друзья, благодарим всем. Сэнди, thank you very much again. Thank you, Sandy. Thank you very much. I appreciate it. And I wish everyone love, peace, and healing in this beautiful time we are going through. Сэнди желает всем удачи, исцеления, покоя, любви и благодарит всех за участие в программе. Okay, bye-bye. Bye-bye.